Hello, welcome to the BioWorld channel. Today's topic is methods for DNA and RNA isolation. So, in session we'll discuss how can the nucleic acids can be isolated. So, initially, DNA or RNA are the nucleic acids. Right? Where will this DNA or RNA present? Suppose, take a cell. Right. We know that, right, that a DNA, a nucleic acid is present in the cell. So the nucleic acid అనేది, like DNA, will be present in the cell. This is the cell wall. So animal cells kaite we will have plasma membrane, right, or cell membrane, which we call cell membrane. Other plant cells or fungal bacteria will have cell wall. So they will have cell wall. Other or animals will have cell membrane, like plasma membranes. So we'll have cell plasma membranes. We'll have this. So initially, if you want to take this DNA out, we have to lyse this. We have to break this cell. Cell break చేయాలి. అలాంటి సెల్ బ్రేక్ చేయడానికి we have number of techniques. See here. Cell disruption or cell lysis కి different techniques ఉంటాయన్నమాట. So cell lysis can be done by mechanical or non-mechanical. Mechanical అంటే by putting up pressure. Like pressure ని develop చేసి pressure build up on the cell will cause breakdown of cell. So cell lysis development or non-mechanical, that can be through chemical or acid or alkaline, like chemical methods. So let's see each one. So solid shear వచ్చేసి bead mill. One of the technique is bead mill. Bead mill example ఏంటంటే glass beads. So we will have the glass beads. So when you have this glass beads, we will put our cell in here. So the test tube లో glass beads వేసి will also keep our DNA or cell here. The cell which has DNA will be there. And దీన్ని షేక్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇలా షేక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే the glass beads will cause friction and break the cell membrane or cell wall. So this is one technique. And pressure. Extreme pressure ని press చేసినప్పుడు between something, it will also cause cell lysis. Others like autoclave, like heat, temperature techniques అన్నమాట. Temperature technique, excess heat or excess cold, like lyophilization and microwave. These will also cause cell disruption. ఇది సాలిడ్ షియర్ అయితే దిస్ ఇస్ లిక్విడ్ షియర్. లిక్విడ్ షియర్ లో హై ప్రెషర్ homogenization, like by giving some of the liquids or ultrasonication. Ultrasonication అంటే will give vibration అన్నమాట. So that vibration, the cells ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తామంటే the frequency at which this cell wall will be disrupted, but the DNA will stay intact. So, e DNA ki doesn't cause any problem, but the cell, the cell will be disrupted. Cell wall will be disrupted. That is what we need, right? So that one thing. Or acid or alkali. Acid or alkali techniques and chemical methods. This can involve like highly alkalic acid like HCl or high alkaline nature NaOH ని యూజ్ చేస్తాం. So HCl or NaOH are both good ones to disrupt the cell. And enzyme techniques ఉంటాయి అన్నమాట. Enzyme techniques ఏంటి అన్నారా? Enzymes like chitinases. We know that chitinases chitinases are one of the molecules, one of the enzymes that can break the cell. Chitin దేంట్లో ఉంటుంది? ఫంగైలో. సో ఫంగైలో ఉన్న chitin ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఫంగై సెల్ లో ఉన్న chitin ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే విల్ యూస్ chitinases. Because the extreme pressure పెట్టినా కానీ these chitinases sometimes does not break. Another one is pectinases. Pectinases దేంట్లో అంటే some of the bacteria or the plant cells will have the pectinases. So ఈ plant cells ని బ్రేక్ చేయడానికి కూడా pectinases. And tell me the one which we use during animal cell lysis. Animal cell lysis ki what do we need? So what do you think?
So we will also need one enzyme. So an enzyme is required for animal cells. Think about it and let me know in the comment section that which one is required for animal cell lysis, which enzyme is used. And another one is osmotic shock. So osmosis. We will also perform osmosis like putting up in salt temperature. So salt water conditions may provide system. This will also cause osmosis like osmolysis that may break the burst the cell. Sometimes they will burst and sometimes they may shrink. So this might cause. So basically we'll give excess of salt causing water accumulate అయిపోతాయి అన్నమాట cell లో that will cause breakdown of the cell. అలా దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ మెథడ్స్ అండ్ డిఎన్ఏ ఐసోలేషన్ ఎలా చేస్తాం నా బ్రేక్ చేస్తాను సెల్ ని బ్రేక్ చేస్తాను అండ్ నా డిఎన్ఏ ఎలా ఐసోలేట్ అవుతుంది అన్న థింగ్ సో డిఎన్ఏ ఐసోలేషన్ కెన్ బి డన్ బై టూ మెథడ్స్ ఫినాల్ one is phenol chloroform method, the other is spin column with silica method. So, ఈ phenol chloroform method అనేది main గా used అన్నమాట because it is easy. It is easy. Phenol chloroform and alcohol ని use చేస్తాం. Like that may be isoamylyl that may be isoamylyl alcohol or ethanol. Ethanol కూడా use చేస్తాం for at last purification of the DNA. So purification ethanol will also be used. So before going into that, basically body fluid samples need taken out and sample ని lysis చేస్తాం. This sliced one DNA binding జరుగుతుంది. DNA binding జరిగిన తర్వాత వాష్ చేస్తాం. వాష్ లైక్ స్పిన్ సిలికాన్ మెంబ్రెయిన్ అని చేసాం కదా సిలికా మెంబ్రెయిన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది దీన్ని ఫర్దర్ గా ఇథనాల్ తో వాష్ చేస్తాం ఇథనాల్ వాష్ తర్వాత డిఎన్ఏ ప్యూరిఫై ఈ ప్యూరిఫైడ్ డిఎన్ఏ దేని ప్యూర్ చేస్తాం నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ఫారెన్సిక్ అనాలిసిస్ లైక్ యూ ఫౌండ్ అ బ్లడ్ శాంపుల్ ఒక క్రైమ్ సీన్ లో you found a blood sample. ఆ blood ఎవరిది who was the criminal or who was the victim there అని తెలుసుకోవడానికి this DNA will be helpful. DNA డైరెక్ట్ గా రాదు కదా ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తే we'll get the DNA and we can find the culprit. So see here is the cell. Cell doesn't only have the DNA. DNA is center లో ఉంటుంది but we have also other molecules like mitochondria. We have mitochondria endoplasmic reticulum, Golgi operators, all of this, like you call them, some of them are proteins and lipids. మనం తీయాల్సింది ఏంటి సెపరేట్ చేయాల్సింది న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సో విల్ హ్యావ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెల్ విచ్ ఆర్ టు బి రిమూవ్ అండ్ విల్ సీ సో ప్రోటీన్స్ రిమూవ్ చేయడానికి ప్రోటీనేజెస్ ఆర్ proteinase K is one of the known enzyme. Proteinase K is one of the known enzyme which is used to degrade proteins in the cell. And ఈ డిఎన్ఏని రిమూవ్ చేయడానికి లిక్విడ్ లిక్విడ్ సెపరేషన్ అనేది వాడతాం లిక్విడ్ లిక్విడ్ సెపరేషన్ ఏంటి అంటారా ఫినాల్ క్లోరోఫామ్ మెథడ్ సో ఈ ఫినాల్ క్లోరోఫామ్ టెక్నిక్ ఇస్తే లిక్విడ్ లిక్విడ్ సెపరేషన్ అండ్ లిక్విడ్ ఈ సెపరేషన్ మెథడ్ ఎందుకు వచ్చేస్తే విల్ డిస్కస్ మోర్ phenol and chloroform both are liquids. So we'll use a liquid-liquid separation method. In chemistry, you might have studied that solid-liquid separation will be there, liquid-liquid separation will be there, solid-liquid temperature. So all of these techniques are used for separations. So DNA main గా ఎలా separate చేస్తామంటే by using solubility. Let's see. So here we are using phenol, chloroform and isoamylyl alcohol to separate our DNA. Phenol అనేది less polar. So this is very important to understand how this phenol is being, sorry, DNA is being separated. Here see, phenol అనేది less polar. Chloroform అనేది polar. Polar ఏంటి less polar ఏంటి? Polar are the ones which are likely to dissolve in water. ఏవైతే వాటర్ లో ఈజీగా డిజాల్వ్ అవుతాయో వాటిని పోలార్ కాంపౌండ్స్ అంటారు ఏవైతే డస్ నాట్ డిజాల్వ్ ఇవి ఎంత డిజాల్వ్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవ్వనివి నాన్ పోలార్ ఆర్ లెస్ పోలార్ అంటే కొంచెం డిజాల్వ్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాన్ పోలార్ తీసుకోండి
Oil. Oil in water. Dissolve అవుతుందా? No. Petrol. If you try to mix the petrol in water, will it dissolve? So these are some of the non-polar compounds. These are some of the non-polar compounds which does not dissolve. So we have phenol and chloroform. In the gives system, you will understand. So okay, DNA and RNA, polar or non-polar? What do you think? DNA and RNA are polar or non-polar? So here, let's see. So we have seen polar compounds dissolve in polar. So light dissolves in light, alage polar compounds dissolve in polar. So before going, DNA and RNA are nucleic acids which have negative charge. We have discussed in the previous chapters that nucleic acids are negatively charged and they are easily dissolved. They are polar. So they are polar. ఇప్పుడు చెప్పండి in which one they will be dissolved? As they are polar, which one they will be dissolved? Phenol or chloroform? Through this, you might have understood how the principle of this DNA separation or DNA isolation. Let's see. Here, మనం ఒక tube తీసుకుంటాం. We'll add DNA here. So, I'm adding DNA. Phenol chloroform method కాబట్టి phenol as being non-polar, I'm using different colors to differentiate it. So phenol is as it is non-polar, it does not dissolve in water. అది దానికి ఒక separate layer form చేసుకుంటుంది. దానికి ఒక separate layer form చేసుకుంటుంది, which is known as organic phase. So this is the organic phase where you will have this is the This is the organic phase where you will have phenol and other debris. Phenol and other debris దీంట్లో ఉంటాయి. దీనిపైన వచ్చేసి you will have an interface. Will have an interface. అంటే which will separate from polar and non-polar. ఇక్కడ నుంచి polar and non-polar compounds అయితే separate అవుతాయి అన్నమాట. Here is the separation. Polar pattern ఇక్కడ నుంచి start అవుతుంది. And the next one is obviously you know the next phase or the పైన వచ్చేసి polar compounds phase ఉంటుంది which consists of DNA. So this phase will have DNA, chloroform, chloroform కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది and water. If at all water present అయి ఉంటే water content also present. So all polar compounds comes in the top phase. Polar chloroform. Water, which is also known as aqueous phase. This is also known as aqueous phase, and this is organic phase. Now, separate cases and the next step. Now, here we have seen that after separation, we'll take out the DNA. Ela ante EDTA. So, EDTA will also be added. EDTA, remember, it is most important questions లో బాగా అడుగుతారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో because EDTA is main one which chelates the DNA. అంటే DNA ని chelate చేసి సెపరేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది EDTA, which is used as a separation technique. Where Mg+2 ions Mg+2 ions ఏవైతే ఉంటాయో DNases లో అంటే ప్రోటీనేసెస్ ని రిమూవ్ చేసేసాం, డిఎన్ఏసెస్ ని కూడా రిమూవ్ చేసేసాం. డిఎన్ఏసెస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ విల్ డిగ్రేడ్ డిఎన్ఏని డిగ్రేడ్ చేసే వాటిని డిఎన్ఏసెస్ అంటారు. మనకి ఇంటాక్ట్ గా కావాలి కాబట్టి we will destroy these DNases. ఈ డిఎన్ఏసెస్ ని డిగ్రేడ్ చేసేయటం వల్ల ఆర్ ఇన్యాక్టివేట్ చేసేయటం వల్ల we will have our DNA intact. So for that, we will use EDTA in that solution also. This is one. And then alcohol precipitation perform చేస్తాం. Alcohol precipitation ఎలా అంటే again separate చేసిన DNA ఉంటుంది కదా, ఈ separated DNA, this separated DNA will be taken. Initial గా ఈ DNA ఏదైతే ఉందో ఈ DNA తో పాటు some of the chloroform will also be present.
chloroform comes and the polar compounds which are present in the cell will also be added. To separate this, we will add ethanol or isoamylol. Ethanol or isoamylol will be added to this, which will cause separation. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ప్రిసిపిటేట్ చేస్తుంది, డిఎన్ఏని ప్రిసిపిటేట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రిసిపిటేషన్ వలన వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దిస్ ప్రిసిపిటేషన్ విల్ లీడ్స్ టు ఆ ఇథనాల్ ఏదైతే ఉందో డిఎన్ఏని తీసుకొని ప్రిసిపిటేట్ అవుతుంది. ప్రెసిపిటేట్ అయినప్పుడు సొల్యూషన్ లో మీకు ఒక లంప్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్స్ వెన్ యూ యాడ్ సాల్ట్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ప్రెసిపిటేటెడ్ కాంపౌండ్స్. సో డిఎన్ఏ అనేది ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. దిస్ precipitated DNA is taken out. Again, isoamylyl alcohol use చేసిన తర్వాత precipitate చేసిన DNA will be removed. This removed DNA again washed with ethanol. 70% ethanol ని యూజ్ చేస్తాం. 70% ethanol ని యూజ్ చేసి we will purify again. That DNA will be purified again. So we will get our DNA. So considered చేసిన DNA ని will be stored in a vial like ఇక్కడ చూసారు కదా, a vial like this will be used to store the DNA. That is how this is done. That is how it is done. So this is the basic steps. First నుంచి ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే DNA isolation కి first cell destruction or cell lysis చేస్తాం. These are the different techniques that can be used for cell lysis. And then phenol chloroform method ని use చేస్తే here proteinases and lipases will be used. Proteinase like proteinase K will be used to degrade the proteins. DNases ని degrade చేయడానికి, అంటే if at all solution లో DNases by mistake add అవుతాయి, EDTA will be used which will inactivate DNases. ఆ DNases ని ఇన్యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ DNases ఏవైతే డిఎన్ఏని ఎఫెక్ట్ చేయగలవో దాట్ DNases will be removed from them. And then will perform this phenol chloroform isoamylyl method. Basic principle ఏంటి? పోలార్ కాంపౌండ్ డిజాల్వ్ ఇన్ పోలార్, లైక్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ లైఫ్. ఇది ఒక్క స్టెప్ ని యూజ్ చేసుకొని విల్ perform this DNA technique. This is also very important to understand. So ఏదైతే ఫినాల్ ఆర్గానిక్ ఫేజ్ సెపరేట్ అయిపోతుంది, ఇట్ టేక్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్ విత్ ఇట్. సెల్ డెబ్రిస్ ఏదైతే ఉంటుందో all of that will comes along with phenol. And the other ones will the polar ones interface will cause the DNA to be added upon. This is all about DNA isolation. That's all. And RNA isolation we'll be discussing in the next video.